phục vụ cho quý vị đồng hương Việt Nam. Đến Fort Church, Virginia, quý vị đồng hương đừng quên đến trung tâm Eden Center. Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của đài DN.Y tại vùng thủ đô DC cũng như là đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu Internet. Từ thành phố Houston, Texas, chúng tôi, Mai Lan, Nguyễn Anh Tuấn, rất vui mừng được trở lại chương trình của hôm nay là ngày thứ Năm, 21 tháng 3 năm 2024. Thay vì chương trình thời sự hàng tuần để mà tường thuật và phân tích các đề tài thời sự và làm một mình tương đối khô khan và rất khó sinh động, chúng tôi xin được giới thiệu một chương trình đặc biệt của đài DN.Y có tên là Nói với tuổi trẻ. Và chúng tôi đã mời được một vị diễn giả trẻ cùng lên làn sóng để mà góp tiếng, tạo thêm cái phần sinh động và lý thú. Đó là dân biểu tiểu bang của Quốc hội Washington là chị Thái Mỹ-Linh, đại diện cho đơn vị 41, vị thế số 2 thuộc vùng đô thị Seattle. Chương trình này sẽ được thực hiện bằng 2 ngôn ngữ Việt và Anh song hành để giúp cho các diễn giả trẻ vốn là những người sinh ra hoặc lớn lên tại Hoa Kỳ, quen với học đường và nơi làm việc, hòa mình vào xã hội nước Mỹ, cho nên họ sẽ dễ dàng và thoải mái hơn khi mà trình bày các vấn đề bằng Anh ngữ để diễn đạt một cách đầy đủ và trôi chảy. Do đó chúng tôi xin được giới thiệu cái vị diễn giả này. And now, ladies and gentlemen, please welcome to our show on NBR channel, YouTube, Miss Thái Mỹ-Linh, State Representative of Washington, District 41, Position 2. Go ahead. Dạ, thưa chào anh và thân mến kính chào các khán thính giả của chương trình NVR. Em rất là hạnh phúc để mà có cơ hội tiếp chuyện với anh. Hello everyone. Thái Mỹ-Linh, very happy to come back to this program and having a cozy conversation with you all. Thank you. I hope that you are not too tired with your schedule, almost very packed with many issues to be resolved, many tasks to be complete. And then there is also your regular job in your profession, along with your family, your hobbies, and also your travel. You travel too, right? Same thing with me. And thank you very much for joining our show, and we do appreciate your contribution. But please allow me a few minutes to share with our audience in Vietnamese about our show and why we do those shows. Chúng tôi đã ngỏ lời cảm ơn dân biểu Thái Mỹ-Linh nhận lời lên chương trình. Cái thời khóa biểu của chị rất là bận rộn, nhiều công việc đa đoan tại Quốc hội tiểu bang mà chị là dân biểu từ hơn 5 năm qua. Chị cũng có gia đình, có chồng con, có công ăn việc làm riêng trong lĩnh vực chuyên môn của mình, nhưng mà ưu ái dành cho đài DN.Y cái cơ hội được thực hiện buổi nói chuyện này. Cách đây 2 năm, đài DN.Y hân hạnh mời được dân biểu Thái Mỹ-Linh lên trò chuyện để chia sẻ kinh nghiệm cá nhân một phụ nữ gốc Việt lần đầu tiên được cử tri tại tiểu bang Washington bầu chọn vào Quốc hội năm 2018. Sau đó được trò chuyện nghe chị tự giới thiệu. Rồi năm ngoái chúng tôi cũng mời được chị Thái Mỹ-Linh lên chương trình lần thứ 2 và cũng đã có được một cái cuộc trò chuyện rất là lý thú, được nhiều khán thính giả yêu thích vì ít có một đài truyền hình tiếng Việt nào thực hiện được. Và chúng tôi ngỏ ý mời chị Thái Mỹ-Linh và nhiều các diễn giả khác lên chương trình bất cứ lúc nào thuận tiện, chia sẻ cho đồng hương được biết rõ hơn về cái công việc và những cái hoạt động của một người gốc Việt nhưng mà đang làm việc trong chính quyền Hoa Kỳ trong cái cương vị là một viên chức dân cử, như là một nghị viên, một thị trưởng, một dân biểu, vân vân. Lý do chúng tôi muốn thực hiện chương trình này đó là vì cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại, đặc biệt ở Hoa Kỳ đó, có rất nhiều người thuộc cái giới trẻ, những người thuộc thế hệ di dân, tị nạn, lớp thứ 2, lớp thứ 3,
sau cái lớp tị nạn đầu tiên của năm 1975, thì giờ đây họ đã trưởng thành, làm ăn rất thành công trong xã hội, dù rằng họ không còn nói rành cái tiếng Việt, nhưng mà họ ăn nói rất lưu loát tiếng bản xứ như tiếng Anh. Do đó, nếu mà chúng ta không có mời gọi và giới thiệu những người này trên những diễn đàn truyền thông, thì sẽ là một sự thiếu sót lớn và thiệt hại cho mọi người, để chúng ta có thể hiểu được cái toàn cảnh về cái sinh hoạt của những cái cộng đồng người Việt tại hải ngoại. So having said that, and after the introduction, now we can start the show. And I will ask you, first of all, can you, please give an overview about the topics that we want to share, and then talk about the bill, making the Lunar New Year's as a official state holiday in Washington, and give a summary of the journey for this one, from your ideas, your proposal, and your work on the legislation from the start to the final result, successfully. Câu hỏi đầu tiên là chúng tôi muốn hỏi danh biểu Thái Mỹ-Linh chia sẻ cho chúng ta biết về cái đạo luật mà chúng tôi đã trình bày cách đây 2 ngày về chính quyền của tiểu bang Washington công nhận cái ngày Tết âm lịch là cái ngày lễ của tiểu bang. Và cái công việc này, cái người chief sponsor, cái người dân biểu chính mà để trình cái dự luật này đó là danh biểu Thái Mỹ-Linh. Okay, go ahead. Yeah, so thank you so much for the question and the opportunity to talk about this piece of legislation. So the in my state, in Washington State, and I imagine in some other state too, I would say Lunar New Year has been introduced, and the state that have gone ahead of Washington was California and Colorado. California and Colorado, similar to Washington State, are would make Lunar New Year official state holiday. However, the caveat is it is an observed holiday. It's not a fiscal holiday. And the difference is that it's being observed by its recognition and by it being marked in the state record and document as one of the holidays that the state will celebrate. Whereas a fiscal holidays is the holidays now, because it's within the state, then that means if it was made a fiscal holiday, then those who work for state government would get either a holiday off or a extra paid if they having to work during the holiday. That would bring me back into the process of the bill itself. Last session, in 2023, I introduced the bill as Lunar New Year being the state fiscal official holiday. That would require the state to pay for all those who as state government workers for a day off, and that put a heavy load on the budget for the state. And I would say because of that, the bill did not move forward. And so this year, I introduced a new bill, written it as an observed holiday. And per record, as you could see, it got out of the House with near unanimous with one no vote, and it got out of the Senate with unanimous votes. And Governor Inslee signed into law just recently.
And then going even further back, Okay, hold on for me right now. It's so I can give the translation in Vietnamese so our viewers can get it. Okay. Danh biểu Thái Mỹ-Linh vừa mới nói đó, đây là cái cơ hội để mà cô trình bày về cái dự luật này mà cô đã đệ trình đó. Thì cô nhìn thấy rằng là cái tiểu bang Washington cũng như là nhiều cái tiểu bang khác, họ cũng đã đệ trình nhiều cái dự luật liên quan đến công nhận cái ngày Tết âm lịch của người Việt chúng ta. Thì nó có những tiểu bang khác như là tiểu bang California và tiểu bang Colorado, họ đã làm cái bước tiến đầu tiên này rồi. Tuy nhiên nó có một cái chi tiết hơi khác biệt chút xíu, đó là ở những cái tiểu bang California và Colorado đó thì họ công nhận đây là một cái ngày lễ chính thức của tiểu bang, nhưng mà nó dưới cái dạng giống như là một cái ngày mà gọi là observe, là cái ngày mình quan sát, mình tôn trọng nó, và qua một cái nghị quyết, cái resolution của chính phủ đó, coi như là ngày đó mình công nhận là cái ngày lễ tiểu bang mà mình đón chào cái ngày lễ đó. Còn cái ngày lễ thứ hai mà cái ngày lễ chính thức của tiểu bang mà danh biểu Thái Mỹ-Linh muốn đệ trình đó, nó mang cái tính chất nghĩa là cô gọi là fiscal holiday, là một cái ngày lễ trên theo cái thang mà gọi là thuế khóa. Đây là một cái từ ngữ nó cũng mới lạ trong tiếng Việt của mình, trong sinh hoạt ở Việt Nam mình chắc cũng không có như vậy đâu, thì chúng ta tạm hiểu như vậy. Thì nó khác biệt như thế nào? Nó khác biệt nó là cũng là một cái ngày lễ mà chúng ta mọi người đều công nhận, observe, mình coi như mình tôn trọng, mình đón mừng cái ngày lễ đó. Tuy nhiên nó ở cái mức quan trọng hơn là nếu như nó được thông qua đó, nó là một cái ngày lễ mà những người công chức làm việc cho chính quyền tiểu bang có thể được nghỉ một cách chính thức, có thể được trả lương, đó, nó là một ngày lễ chính thức như vậy. Và vào nhân cái dịp này đó thì danh biểu Thái Mỹ-Linh muốn nói đến những cái khó nhọc mà những cái coi như là cái đa đoan để mà được qua cái bước này. Vào năm ngoái, năm 2023 thì danh biểu Thái Mỹ-Linh đã đệ trình ra cái đó, công nhận, coi như là muốn chính quyền Washington công nhận cái ngày lễ Tết âm lịch là một ngày lễ như vậy. Rồi nếu mà được á, thì nó đòi hỏi đó là những người công chức tiểu bang đó phải được nghỉ lễ ăn lương. Thì cái điều này nó ảnh hưởng đến cái ngân sách của tiểu bang, nó gây ra một cái tốn kém, và như vậy đó nó gặp một cái sự trở ngại không phải dễ dàng được thông qua, và do đó nó bị đình trệ lại. Năm nay thì cô dự định đưa đệ trình ra một cái dự luật mới theo một cái chiều hướng như vậy. Và cái dự luật mới này đó nó được thông qua tại Hạ viện với gần như là tuyệt đối, chỉ có một người không đồng ý thôi. Hình như là 96 người đồng ý và chỉ có một người không đồng ý. Và sau đó nó chuyển lên trên Thượng viện thì unanimous, tất cả những người mà ở trong Thượng viện, tất cả các nghị sĩ Thượng viện đều đồng ý như vậy. So I just say that 96 support and only one opposer in the House, right? Yes, go ahead. Yes. So, honestly, this has been my dream for a long time. I think I shared with your audience that ever since I got elected in 2018, and my first session was 2019. Every session, I introduce a House resolution celebrating Lunar New Year. So the journey to get to where it is now, that it is being signed into law, it has been 6 sessions from the very first House resolution recognizing and celebrating Lunar New Year in 2019. So let me stop you right. A session means every year, right? And then because in some state the legislation happens only for the first year, and during the next year they do nothing at all. So, but in Washington, even in sport time, that every year you have the session. Okay. Thì danh biểu Thái Mỹ-Linh có chia sẻ một lần rồi trên chương trình này là kể từ khi mà cô đắc cử vào cuối năm 2018, tức là qua cái pháp nhiệm kế tiếp năm 2019 á, khi mà mới bắt đầu đó,
là cô đã đệ trình một cái nghị quyết, một cái quyết nghị resolution để mà đón mừng cái coi như tiểu bang Washington celebrate, đón mừng cái ngày lễ âm lịch. Và mỗi năm đó cô cứ lặp lại như hệt như vậy, tức là tổng cộng cho đến năm này đó là coi như 6 năm liên tiếp cô là người mỗi năm đệ trình ra cái nghị quyết để mà công nhận đây là cái ngày lễ của tiểu bang Washington. Go ahead. Yeah, so it's and it's also looking forward. I believe that this does not stop here. What I would like to see is that Lunar New Year, ngày Tết Nguyên Đán, will be a national holiday. And I am fully supportive of Congresswoman Grace Meng from New York, as she continuously every year introduce the policy to make Lunar New Year our national holiday. Thank you. Và cái danh biểu Thái Mỹ-Linh có chia sẻ đó là cô rất là vui mừng với cái thành tựu tại tiểu bang Washington, nhưng mà cô cũng có một cái mục đích là mình mong mỏi là cái việc này nó được tiến triển tốt đẹp hơn, và nếu như được á, là cái ngày Tết Nguyên Đán, cái ngày Tết âm lịch của mình nó trở thành là một ngày lễ trên toàn quốc, national hay ngày quốc trên toàn nước Mỹ. Và cô được cái sự ủng hộ mạnh mẽ của một vị dân biểu liên bang là cô Grace Meng tại tiểu bang New York ủng hộ, và cô hy vọng là như vậy. Rất tiếc là mình mất đi một cái người dân biểu liên bang gốc Á là chị Cathy Murphy ở bên Florida. Cô này cũng là một dân biểu kỳ cựu nhưng mà là quyết định rút lui để lo cho chuyện gia đình. I just mentioned that we miss I hope the strong support from another U.S. Congressman, Miss Cathy Murphy from Florida. She also very famous one, you know, being a member of the House Select Committee on January 6th. So she got the national exposure. But Actually, her name is Stephanie Murphy. Yeah, yeah, yeah. Stephanie, I'm sorry. Yes. Stephanie Murphy, yeah. Đặng Thị Ngọc Dung, that's her Vietnamese name. Nhớ Cathy Trần ở Virginia. Yeah, Cathy Trần is state rep on Virginia. State rep, but yes. Stephanie Murphy is a U.S. Congresswoman from Florida, and then she can support for being a national holiday. Right. And but she said that she missed her family, her children, and she just want to go back to Florida. So it's very hard, the job of, especially for women. You know, you have a family, and then yeah, okay. And now, the difference between Washington and California is we don't have some district where you have a very high density of Asian population, especially for Vietnamese, it's still very lower than that. And according to the U.S. Census Bureau, the Asian population in the state of Washington vary between like 10, 11% up to 15%. Maybe in King County, it may be as high as 20% because it's involved some metropolitan area like the Seattle, but in whole, it does not occupy very high. It's the same thing like in Oregon, right? But we managed to have two representatives, one is state rep like you, and another as a state senator, right? And also Vietnamese. But in Oregon, we have the same thing, not too many Vietnamese in Oregon. But we have 5 state representatives, which is very remarkable. And so I guess, could you share that you have any kind of so-called trouble or opposition
resistance from some folks, some groups. On the other hand, some very strong particular from others in order to arrive to the result as today. Cái câu hỏi mà chúng tôi muốn hỏi với lại danh biểu Thái Mỹ-Linh đó là nếu mà mình nhìn vô cái dân số tại tiểu bang Washington thì cái số người Việt Nam rất ít, tổng cộng cả người Á Châu luôn nữa chứ không phải Việt Nam, là nó chịu khoảng độ từ có thể là từ 10-11% hay cao lắm 15% mà thôi. Số người Việt Nam còn ít hơn nữa, và nhưng mà như vậy đó thì thường là mình không có được sự ủng hộ của đa số cử tri trên toàn tiểu bang. Vậy thì trong cái thời gian qua đó là dân biểu Thái Minh khi mà đưa ra những nghị quyết và tranh đấu như vậy đó, có gặp cái sự chống đối nào hay không, hay là có cái sự mà ủng hộ nhiệt tình của nhiều người khác nhau ngoài cái cộng đồng người Việt và người Á Châu của mình? Yes, go ahead. Yes, thank you. I would speak to the support. We get support from many different organizations, such as the Teacher Association. They have shared with me and the legislature how they see their students having to navigate the two different culture, one at home and one at school. And they too believe that by having Lunar New Year, which is a cultural heritage significant celebration in many Asian countries, and particularly for the Vietnamese American, it would help them see themselves in the at-large population. I have many support from union representative. I get many support from communities such as the Latinx community, our other community of color across the state. Interestingly, I would speak to two issues that I think it's important that we need to know. It might not be something to be celebrated, but having that knowledge is critical, because I believe in the importance of civic engagement. I can tell you that not only there were no opposition from the Vietnamese American in Washington state, it also no support from Vietnamese American in Washington state, because they don't engage in public conversations. As you know, when a bill is being introduced, it gets a hearing, a public hearing, because it is being introduced in the House. So the House get to have the first public hearing. It was able to get an executive director from Little Saigon, a small nonprofit organization, Vietnamese nonprofit organization, to come and testify for the bill. And then when it moved through the House, got over to the Senate held another public hearing. There was no Vietnamese showed up to testify. I did a call out request for support. So we have many community people who would sign in to support the bill, but no one showed up to testify on the bill. You talk about it in the Senate. There is no one showing up. In the House, there is one representative from the association called Little. Okay. Yes. Yeah. But in the Senate, we were able to get the students to show up and testify on the bill. I have two elementary school students. One is an American, one is a Chinese American, more specifically Taiwanese American. Okay.
other one is an Indian American elementary school kids, fourth graders, and 4 middle school kids who form an AAPI club in their middle school. And so they show up with their teachers. And I have a teacher who teach Mandarin in middle school in my school district, also came down to the Capitol to testify in the bill, particularly both in the House and the Senate side. And so I really want to highlight and ask, like, our people to engage in these civic conversations, because after the bill passed, I got so many people ask me, it's so hard to pass a bill. Why didn't you make it so that we get a paid day off? And I say, because none of you show up and say you want a pay day off. Okay. And to your translation, or to your interpretation, a fiscal holiday meaning it impacts budget. And when it's impact budget, it's tax related. Okay. And so our community need to have that understanding of the connections, that is not out of the blue we get a payday off. It means that collectively we are in agreement that our tax dollars will be used to collectively celebrate the kind of holidays that we all get to enjoy. Thank you. It's very interesting. Cái câu hỏi mà chúng tôi muốn hỏi danh biểu Thái Mỹ-Linh đó là trong cái quá trình mà muốn đưa ra một cái dự luật mình để thành một cái đạo luật mà được chính quyền ủng hộ, đồng ý và thống đốc ban hành đó, thì cô đã gặp cái sự khó khăn hay là cái sự chống đối nào, hay là chỉ của những cá nhân hay là những cái hội đoàn nào hay không? Và ngược lại có được cái sự ủng hộ đặc biệt của những cái tổ chức hay những cá nhân nào hay không? Thì cô có nói rằng là thứ nhất cũng muốn nói đến cái sự mà ủng hộ trước tiên. Thì nó có nhiều cái tổ chức khác nhau lắm. Tổ chức đầu tiên là những cái người mà thầy cô giáo. Thầy cô giáo thì họ rất là ủng hộ lắm. Và họ chia sẻ với lại cô Thái Mỹ-Linh cũng như là nhiều vị dân cử khác đó, là họ thấy rằng là cái khó khăn của nhiều em học sinh đó là phải coi như là phải gọi là sống trong hai cái nền văn hóa khác nhau. Một cái ở nhà thì bố mẹ dạy theo cái truyền thống văn hóa, những kiến thức của ngôn ngữ mình, một cái là trường học thì dĩ nhiên học tiếng Anh thôi. Và họ thấy rằng là cái việc mà có thêm được một cái tiếp xúc với lại một cái văn hóa khác, một ngôn ngữ khác đó, nó làm bổ sung cho cái gia tài văn hóa của mình nó được phong phú hơn. Rồi nó sẽ giúp cho các em nó được hiểu biết đầy đủ, tự tin hơn và phát triển nhiều hơn. Cái nhóm thứ hai mà họ cũng ủng hộ cái đề nghị của dịch biểu Thái Mỹ-Linh về cái này đó là những cái tổ chức nghiệp đoàn. Có nhiều nghiệp đoàn họ rất là ủng hộ, đặc biệt là những nghiệp đoàn của những người di dân gốc Latino, những người thuộc cái sắc dân da màu, vân vân. Nó có hai cái điều mà cô rút ra rất là quan trọng đó. Biết đó, thứ nhất đó là mình có được một cái hiểu biết mà rộng rãi, sâu rộng đó, thì nó rất là cần thiết, nó rất là quan trọng, rất là critical. Thứ hai đó là nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái sự dấn thân trong cái sinh hoạt cộng đồng, nó gọi là civic engagement. Khi mà đi đề ra cái dự luật này trong 6 năm liên tiếp đó, đưa ra như luật này nó rất là khó khăn như vậy, rồi có nhiều người trình bày cho cô về cái điều này, thì cô có nói thẳng rằng là riêng trong cái cộng đồng người Việt tại tiểu bang Washington thì không có ai chống đối về cái đề nghị này hết. Đó là điều đó cũng dễ hiểu rồi. Nhưng mà cái này mới là ngạc nhiên, về cái sự ủng hộ đó thì cũng không có những người Việt Nam hay những tổ chức Việt Nam nào ủng hộ tích cực cho cái đạo luật này. Lý do đơn giản là vì sao? Họ không có dấn thân vào cái sinh hoạt này, tức là tham dự, hiểu biết để mà lên tiếng trình bày cái này. Thì khi mà cái dự luật này mà nó được bàn thảo ở Quốc hội đó, Hạ viện đó, thì phải có một cái gọi là public hearing, tức là một buổi điều trần cho công chúng.
tức là mọi người dân được quyền tới nơi đặt ra những câu hỏi, rồi các vị kia người ta trả lời. Đó là như vậy. Thì ở cái Hạ viện đó thì có một cái tổ chức người Việt đó gọi là Little Sài Gòn, họ đến tham dự, họ chia sẻ những cái nhận định như vậy. Còn khi mà cái dự luật này được lên bàn thảo ở Thượng viện thì Thượng viện họ cũng có một cái mở một cái cuộc điều trần public hearing luôn. Thì lần này không có một người Việt nào đến tham dự hết đó. Không có tiền. Mấy người ở ngoài thì họ nói như vậy, nhưng mà đến lúc mà tham dự đó, sau khi cái đạo luật mà được thông qua đó, thì họ mới nói rằng tại sao không có thông qua một cái đạo luật mà làm cái ngày lễ đó là cái ngày lễ mà có ăn lương, gọi là fiscal holiday đó, có được trả lương này, không chịu nói gì hết. Chúng tôi thì Thái Minh nói rằng là trong lúc mà họ ra điều trần nó không có người nào đến tham dự hết á. Không tham dự, quý vị không tham dự, quý vị nói lên cái nguyện vọng của quý vị để cho người ta hiểu khi mà mình muốn tranh đấu đòi hỏi một cái quyền lợi, cái ngày được nghỉ lương á, thì quý vị phải biết rằng là cái tiền lương đó nó từ đâu ra. Nó không phải là tiền trên trời rớt xuống này kia, mà là từ cái tiền thuế của người dân trong tiểu bang đóng góp. Và mình phải đồng ý với nhau là mình dùng cái tiền thuế của người dân, mình chia sẻ vào những cái mục đích tốt đẹp. Chẳng hạn như mình cho rằng là cái ngày lễ Nguyên đán, cái ngày lễ Tết âm lịch đó là một ngày lễ cho người dân, cho những người công chức được quyền nghỉ, cho các em học trò được nghỉ, tức là thầy cô giáo được nghỉ, thì nó mang một giá trị mà bổ ích cho không phải cộng đồng người Á Châu mà cho cả cái xã hội tiểu bang nói chung. Mà nếu mà chúng ta không có chịu chia sẻ, trong sự dấn thân, chúng ta phải tham dự những buổi họp, chúng ta phải đưa những thiện nguyện này kìa, chứ không phải là chúng ta chỉ ngồi không để mà đòi hỏi như vậy. Thì cô nói rằng là trong cái buổi mà điều trần cho công chúng đến á, thì không có một cái người Việt nào cũng như là một cái tổ chức nào mà lại có các em học sinh nó đến tham dự, mà cái em học sinh đó có em là một người Đài Loan, và một số những em mà đại diện cho cái tổ chức sau này chúng ta được nghe nói đó là AAPI, là cái tổ chức của những người Á Châu và những người gốc Thái Bình Dương, tức là cái tổ chức mà hay tranh đấu cho những người gốc Á tại Hoa Kỳ này. So thank you for sharing that tidbit of information, which is a very critical to understand the local politics. And I don't know whether or not do you have any assistant or any anyone who volunteered to help you to connect with the Vietnamese population, Vietnamese community in the area, in the Houston area, so you can spread out the work and ask them to see whether or not they are willing to participate, to share with you with the workload. We missed the audio. I don't know. I cannot hear you right now, Mỹ-Linh. I don't know what happened. Chúng tôi mất tiếng. Okay, no problem. Chúng tôi bị cái trở ngại về âm thanh đó, cho nên không có nghe được cái tiếng của chị Thái Mỹ-Linh ở trong lúc mà chờ đợi đó. Thì chúng tôi muốn chia sẻ một số những cái thông tin liên quan đến cái đề tài này, đến cái đạo luật này. Thì như chúng tôi nói là ngoài cái tiểu bang, okay, you go back right now. Can you hear me? Yes, can you hear me? Yeah, okay, very well right now. Go ahead and we can continue with the conversation right now. Yeah, go ahead and share with us whatever experience that you want to know. So for the older Vietnamese community in all the state can learn from this one and can do something to attain the same goal. I mean, if we can have this holiday to be declared as a state holiday in many different states, and then the push to be making a national goal would be more has a better chance to be accomplished.
Absolutely, and you are right. I would say if we take an example from Colorado, the legislators who introduced the bill in Colorado are not Asian, but the communities came together and work toward getting the bill and ask their legislators to sponsor the bill, right? So that's one way that our community can organize themselves, come together and request their legislators to sponsor the bill. For the states that have their representatives who are Asian American or Vietnamese American, in my opinion, celebrating Lunar New Year, ăn mừng Tết Nguyên đán của mình, is not a Republican issue, is not a Democratic issue. It is a cultural heritage issue. And if we stuck with the concept of, oh, because my representative or my senators are Democrats, I'm not going to do anything with them, who will lose? Our community lose. Or vice versa, if we say, oh, my representatives are Republican, we don't want to do anything with them, who will lose? Our community lose. We need to see this as a cultural heritage. If we think this is important, and for me, I have shared many times, this is not just simply about me, our generation anymore. This is about our next generations, our future generations. They need to have something to feel proud of. They need to see their roots, their ancestors being celebrated, because we don't know who will be the president of the United States. And if we have another president who would say things like refugees are thieves and criminals, who are the Vietnamese? The Vietnamese came to this country as refugees. We can argue our point that, but look, many Vietnamese Americans are so successful. We are not those refugees. I think that is a big missing point, that we do not get to see us as a whole, because we only get to hear stories of successful Vietnamese. We don't get to hear story of those who are struggling. And if we truly care about our people, just like a parent who love their children, it really does not matter if your children are successful or if your children are struggling. We love them and we support them and we make sure that they are cared for. And if it is about seeing each other in a state where we live in, celebrating Lunar New Year, seeing us in the state, in the government that govern us, I think is critically important. Thank you. Khi mà chúng tôi hỏi câu hỏi với lại danh biểu Thái Mỹ-Linh đó là có thể chia sẻ cái kinh nghiệm của mình với những cái cộng đồng người Việt tại những nơi khác như thế nào để mà có thể mà cùng đạt được một cái mục tiêu như vậy, chẳng hạn như là nếu mà mọi tiểu bang mà chúng ta tranh đấu để mà đạt được công nhận cái ngày Tết Nguyên đán, ngày lễ Tết âm lịch là cái ngày lễ chính thức của tiểu bang đó, thì có thể nó sẽ dẫn đến một cái sự thôi thúc mình đạt được là một cái yêu cầu trên toàn quốc, nó là cái ngày lễ Tết trên toàn nước Mỹ, thì trong tương lai nó là như vậy. Thì trên biểu Thái Mỹ-Linh có nói rằng là chẳng hạn như chúng ta lấy cái kinh nghiệm của cái tiểu bang Colorado là cái nơi mà cái cộng đồng nó cùng góp tay với nhau
tức là họ cùng kêu gọi nhiều người đi đến tham dự, rồi đưa lên những cái thỉnh nguyện yêu cầu những cái người mà dân cử legislator, dân biểu nghị sĩ đó hãy bảo trợ cho những cái đạo luật như vậy. Cái vấn đề đó là mình bảo trợ đó là nó có cái chính trình mà gọi là cái sự công bằng và cái sự mà inclusive, tức là mình hội nhập tất cả mọi người vào trong một cái chủ đề này. Và cái mà dân biểu Thái Mỹ-Linh muốn chia sẻ đó, muốn coi như là cái tâm tình với mọi người đó, là cái việc mà tranh đấu cho cái mục tiêu này đó, nó không phải là một cái cuộc một cái issue, một cái chủ đề mà nó liên hệ chỉ có phe Cộng hòa hay là phe Dân chủ vân vân. Nó là một cái vấn đề tranh đấu cho bảo vệ cái gia tài về văn hóa của chúng ta. Bởi vì khi mà mình ngồi mình nói rằng là tại vì tôi không có tham dự ủng hộ cho cái dự luật này, tại vì cái người dân biểu hay người nghị sĩ đó là người của đảng Dân chủ, hoặc là khi mình nói rằng là cái người đó là người thuộc đảng Cộng hòa có những cái chủ trương như thế này tôi không ủng hộ nữa, thì ai là người thiệt thòi, ai là người mất mát? Là chúng ta, cái cộng đồng người Việt chúng ta, cộng đồng người Á Châu chúng ta. Rồi cái ý nguyện của cái tâm tình của dân biểu Thái Mỹ-Linh nó khi mà tranh đấu cho cái đạo luật này được thông qua đó, không phải là để cho cái thế hệ của cô hay là thế hệ của những cha trước, mà là thế hệ của tương lai, của những người con cháu chúng ta sau này đó. Khi mà chúng ngồi, chúng cần phải có một cái gì đó để mà chúng hãnh diện về cái gốc gác, về cái văn hóa của mình, về những cái nguồn gốc, cái tổ tiên của họ đã coi như là đặt chân đến đây để mà đóng góp cho nước Mỹ này nó được phát triển. Cho nên những người đó đáng được trân trọng, đáng được celebrate, đáng là như vậy. Cho nên cái vấn đề này là một cái vấn đề hết sức là nhạy cảm, khi mà có những người ở một cái cương vị cao, tổng thống hay ra ứng cử mong tổng thống mà đưa ra những cái lời lẽ mà nói rằng là xem thường những người tị nạn, không phải là người, thì chúng ta hãy tự đặt vấn đề coi, người Việt Nam chúng ta có phải là người tị nạn hay không? Chúng ta đến đây đó, nhưng mà chúng ta đâu phải là không đóng góp cho xã hội nước Mỹ này. Chúng ta đã thấy có gương của nhiều người rất là thành công, nhưng người đó thành công ở đây đóng góp xã hội. Nhưng mà cái vấn đề này ở đây, khi mà chúng ta nói đến một cộng đồng nào đó như cộng đồng Việt Nam, cộng đồng Á Châu, không phải chúng ta nói đến những người thành công. Cũng có những người Việt Nam chúng ta đó không phải lúc nào cũng thành công, cũng may mắn. Có những người rơi vào những cái hoàn cảnh xa cơ lỡ vận này kia. Có những cái em nhỏ Việt Nam đó nó cũng bị vất vả trong vấn đề học hành, thì bố mẹ họ vẫn thương hết, vẫn tìm cách làm việc, nghĩa là giúp sức tất cả mọi thứ, cố gắng để mà giúp đỡ cho các em này. Thật ra chúng ta biết được cái đó, và từ đó hy vọng chúng ta bớt đi cái nhìn về mọi vấn đề theo cái kiểu mà đảng phái, người dân biểu này hay người nghị sĩ này, thị trưởng này là thuộc cái bên đảng này, thuộc đảng Dân chủ, rồi mình cho rằng là chúng tôi lớn lên ở bên đây là người Việt Nam là phải ủng hộ đảng Cộng hòa, là đảng chống cộng vân vân hay kia, thì vô tình chúng ta quên đi một cái mục tiêu chung. Mục tiêu chung là tranh đấu, bảo vệ và nâng cao những giá trị nó mang cái tính chất là cho cái cộng đồng, cho cái văn hóa đặc thù của chúng ta. Thank you for sharing that, and that's what I want to ask you to be discussing something further than just about this bill. I know that as a state rep, or even a state senator, your main focus is for something that involve the folks in the on the state level, not on the national level, right? However, no one can avoid the main topic as the issue of the day. Everyone talk about the issue of the border security,
and the so-called invasion of immigrants. And then some, statement of like a former President Donald Trump, kind of degrading, downgrading the immigrant, even calling by some very strong name folks coming from a shithole country, talking about the immigrant poison, things like that. And also at the same time, people talk about do not bother about learning some other issue. Just know that the U.S. is a country mainly for the white people, and then folks who revere only Christianity, blah, 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 things like that. And when I read about the topic about this bill that passed in the state of Washington, I learned that there is some keywords: inclusive, right, and then equality. Could you share your input about this topic? Cái câu hỏi mà chúng tôi muốn hỏi với lại danh biểu Thái Mỹ-Linh đó, là một người dân biểu tiểu bang, cho nên chỉ lo những vấn đề trong cái tiểu bang mà thôi, chứ không có phải là những cái đề tài liên quan đến tầm mức quốc gia. Tuy nhiên trong cái bối cảnh hiện nay đó là cái đề tài về vấn đề mà gọi là an ninh biên giới, vấn đề là cái làn sóng nhập cư ồ ạt đến, rồi nó là cái đề tài mà tranh luận nhiều đó. Rồi chúng ta có một ông cụ tổng thống là nói những cái lời lẽ coi như là có mang tính chất mà hạ phẩm giá của cái người tị nạn, rồi hạ phẩm giá của những người di dân, nói rằng những người di dân này là làm vấn đục cái dòng máu của người Mỹ. Rồi cái người Mỹ là có nhiều người là nói rằng nước này là nước của những người Mỹ trắng, của những người theo cái tôn giáo Cơ đốc giáo thôi, vân vân. Thì không biết là dân biểu Thái Mỹ-Linh muốn chia sẻ cái nhận định của mình về cái hồ sơ này như thế nào? Go ahead, Thái Mỹ-Linh. Dạ, thưa cảm ơn anh. Dạ thưa, trước thì em cũng xin phép nói là tại vì em có một cái buổi họp in a few minutes, cho nên em will take this opportunity to answer your question and to sort of wrap it up as well. Sure. This is totally my personal point of view. So I'd love to share. As at the beginning of our conversation, you mentioned that you enjoy traveling, and I enjoy traveling as well. And normally when we travel, we think about it. We travel, unless we travel for some charitable work, then we go to area where people need our help. But most of the time when we travel to places that have good food, beautiful sceneries, and enjoy the culture the place have to offer, right? And that is how I view our country. And I choose the word our country deliberately and mindfully. You and I, if I dare to assume, and please correct me if I'm wrong, are the citizens of the United States of America. When we went through the naturalization, we took a vow to be loyal to this country and follow the laws. You and I came to this country as refugee because we believe this is a place where we could have an opportunity to rebuild our life, and more importantly, to allow our next generation a place to live and to thrive. That desire to live freely, to seek liberty and freedom, is not only from the Vietnamese. That desire is a human desire. And at the same time, I would be remiss if I don't say that if you and I
had a choice, if you and I didn't lose our country, we wouldn't just simply want to move to the United States because we would make so much money. I can speak about myself. I would prefer to stay in my homeland, in my mother's land, where the language is familiar, where food is familiar, where music is familiar, where everything about that place is near and dear to my heart. And I speak of all of this is our common humanity. And so when we have a nation like the United States of America, where it is so rich with the kind of opportunities that people see this place as a place of hope, as a place of hope not for themselves but for their children, just like us. I would hope that we can seek a little deeper in our thinking or point of view and give it an opportunities of looking at others who's seeking for this opportunity to live the way we seek the opportunity to live. And I'm very happy to share with you that as we look forward to next year, 2025, as we prepare to commemorate the 50 years anniversary of 1975, I would say that Washington State was one of the few states that accepted Vietnamese refugee with open arms. And at the time, the governor for Washington State is a Republican. And at the time, California was Governor Jerry Brown, was a Democrat. And the place of receiving Vietnamese refugee, one of them was Camp Pendleton in California. Democrats or Republicans are just names. It means nothing. We need to see of what these people who has positions in government do in terms of caring for people who seeking for opportunity to live. In Washington, I get a green light from our Secretary of State and the historical preservation project. It's called Washington Legacy Project, a green light. We will begin to interview and gather stories of all those who came to Washington State during 1975 throughout the entire time until 2024 to get their stories, their perspective, and to put together a book, an exhibitions, and an educational mobility to provide these knowledge, these history from the perspective of refugees to our students. Now, I think one of your questions is, what after this bill? This is what after this bill. This is about recognizing us, who we are. And I am so thrilled and proud and excited about the work ahead. I know this year is a year for me to run for re-election. But in all honesty, I hope to be re-elected because there's more to be done. But at the same time, I cannot wait to roll up my sleeve and work and meet with not only Vietnamese refugee, Cambodian refugee, Laotian refugee, Hmong refugees, Pacific Islander refugee, like the people who came from Fiji, who came to Washington State because of the fallout of the American War that happened on our land in Vietnam, Laos, and Cambodia. And I want to set out and share the narratives
of these people. And I want to make sure that these voices were not only from those who are successful, doctor, lawyers, legislator like myself, but those who are struggle, who's still working as people who dig up oyster, people who would grow flowers as the Hmong communities, as people who trying to figure out how to build their lives going forward. And so I cannot wait to have conversation with you again at my low next year, as this particular Washington State Legacy Project will be born because of my work, because my belief in ensuring preserving our cultural heritage and making sure that our stories, our narratives are being shared, because each of our stories is truly the makeup of our history. It has to be written by us, not anybody else. Thank you. Let me do a brief, quick translation. A bunch of things to say, but that's very good. Cái câu hỏi chót đó, tại vì danh hiệu Thái Mỹ-Linh sau cái buổi nói chuyện này là có một cái buổi phỏng vấn với một cái đài khác nữa, cho nên cô phải rời khỏi ấy. Thì về đây là cái ý kiến riêng của cô thôi. Thì giống như là cô chia sẻ với chúng tôi, cũng là người thích đi du lịch. Thì khi mình đi du lịch đó, ngoài cái việc mình đi ở những cái nơi nào mình làm việc thiện nguyện là thôi, còn thường mình đi du lịch đó là mình đi đến những cái nơi nào mình cảm thấy là có được món ăn ngon, thấy cảnh đẹp, mình được tận hưởng những cái kỳ quan này nọ kia. Đó là cái mục đích mình đi như vậy. Rồi bây giờ đó thì nói rằng là giống như những người mà đã từng bầu quốc tịch Mỹ đó, là phải coi như giơ tay trung thành với lại nước Mỹ, tuân thủ luật pháp vân vân. Rồi nhưng mà mình đến đây đó, mình đừng quên là mình đến đây trong cương vị là những người tị nạn, để mà mình làm lại cái cuộc sống của mình làm rồi mình cố gắng mình làm để cho cái thế hệ con em sau này có cái nơi sống và cái nơi phát triển nhiều hơn. Thì bây giờ đó, nếu như cô nói cũng tâm sự rằng là nếu như mà mình không có bị có hoàn cảnh mà mất nước như đã xảy ra tại Việt Nam năm 1975 đó, thì có lẽ là cổ cũng thích ở lại trong nước nhiều hơn, tại vì cái tiếng nói mình quen, nấu ăn mình quen này kia, mình có thể khá hơn chứ không phải vất vả mà mưu sinh làm lại cuộc đời tại đây. Thì bây giờ đó chúng ta hãy nên nhìn những người khác, những người đến tị nạn nước Mỹ từ những nước khác đó, họ cũng rơi vào cái hoàn cảnh như mình, họ cũng mong muốn có được một cái chỗ để có được cái tự do. Có được cái tự do đó là cái ước muốn của mọi người, con người trên cái hành tinh này. Cho nên cái điều đó là nếu như những người đó mà đất nước họ không có rơi vào hoàn cảnh khó khăn đó, thì họ cũng rất yêu đất nước họ như vậy. Rồi bây giờ cô muốn chia sẻ cho mọi người biết đó, hãy nhìn lại, hãy nghĩ rằng là những người mà tị nạn, những người đến đây, những người di dân đó, là họ muốn có một cái cơ hội, một cái nơi mà họ hy vọng, giống như là mình trước đây, người Việt Nam chúng ta trước đây đó. Cho nên mình hãy thông cảm, mình hãy suy nghĩ một cách sâu rộng hơn để mình hiểu được vấn đề này. Và sau cùng cũng muốn chia sẻ một cái chuyện đó là cái người bộ trưởng Bộ Hành chính tại tiểu bang Washington đó có nói với cô đó là họ đang có một cái kế hoạch, một cái dự án mới, nó gọi là Washington Legacy Project, một cái dự án nói về di sản tại Washington. Năm sau, năm 2025 đánh dấu 50 năm cái ngày biến cố 1975 khi mà chúng ta phải bỏ nước ra đi như vậy, thì họ sẽ thu thập hết tất cả những cái kinh nghiệm của những người nào và đến trên đường tị nạn đến đây. Cô cũng quên nhắc là năm 1975, thống đốc của tiểu bang Washington là một người đảng Cộng hòa, thống đốc Jay Brown của tiểu bang California, người Dân Chủ. Cả hai nơi họ đều giang tay đón nhận cái người tị nạn Việt Nam đến đây. Cái gọi là Project Washington Legacy Project đó, họ sẽ thu thập tất cả những cái hình ảnh, những cái lời chia sẻ để họ làm thành một cái, hy vọng là làm thành một cái cuốn sách để ghi nhận, một cái exhibition, một cái buổi trình diễn cho mọi người thấy hết những cái thành quả, những cái gì mà mình đã mang từ năm 1975 cho đến năm 2024, để làm như là một cái biểu tượng, một cái di sản cho mọi người nhìn nhận rằng đây là cái thành quả của một cái cộng đồng, cái người Việt, người Á Châu đóng góp. Và cái điều đó là cái điều mà mọi người chúng ta cùng hãnh diện duy trì cái gia tài văn hóa tốt đẹp
để mà chúng ta tự hào mình là người Á Châu, nhưng mà mình đã đóng góp cho cái xã hội nước Mỹ này một ngày một thành công mà phú cường hơn. Đó là cái điều mà chúng tôi cố gắng tóm lược cái lời dịch của dân biểu Thái Minh chia sẻ rất là nhiều điều xúc động. Chúng tôi hy vọng là có nhiều thì giờ hơn, nhưng mà rất tiếc mọi người đều có như là giới hạn thì giờ. Cho nên chúng ta đành phải chấm dứt tại đây. Xin tạm chấm dứt, hy vọng là sẽ có dịp mời dân biểu Thái Mỹ-Linh trở lại. So we rush right now. I know that you have limited time. So again, I hope that I do the translation roughly whatever you want to say. And again, from deep down, thank you very much. We hope that and we wish that you will be successful to your re-election committee, re-election this year, and we hope that you can come back on our show. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Best to everyone. Thank you so much. Thank you. Okay. Goodbye. Dạ vâng, vừa rồi là cái cuộc phỏng vấn với dân biểu Thái Mỹ-Linh đại diện cho một đơn vị tại thành phố Seattle, là dân biểu bảo trợ cho cái dự luật công nhận giúp cho tiểu bang Washington, cả Hạ viện và Thượng viện thông qua công nhận cái ngày Tết âm lịch, ngày Tết Nguyên đán là ngày lễ chính thức của tiểu bang Washington. Sau một vài phút để mà quảng cáo thương mại đó, xin quý vị trở lại phần sau, chúng tôi sẽ có một bài nhận định bình luận về chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào.